Wapigie makofi mazuri. Asante sana wanafunzi wa Toi Primary. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Hao ni wanafunzi wa Toi Primary. Asanteni. Asanteni. Check. Who's playing that? Baggy. Honorable Raila, our esteemed guests, our teachers and parents, in Toi Primary School has the pleasure to present to you a modern dance, which will show various challenges that occur in school, at home, and in the community. I hope you as leaders, you are going to help in talking to the youth so that we can solve these menaces that occur in the community, in the home, and in the school. So sit back, relax, and enjoy. Soma kijana, masiku zazibadilika. Kijana, soma kijana, masiku zazibadilika. Go. Braja, Baba, ay, 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 Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, Baba,
jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Tuwapigie makofi watoto wetu hao wanapomaliza na kuondoka. Hiyo inajulikana kama modern dance. Asante sana. Asante sana. Asante DJ. Thank you. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri. Asanteni sana watoto wetu wapendwa. Asanteni sana. Kwa sababu ya hali ya shughuli ilivyo, hitifaki zote zikisalia kuhifadhiwa, niombe kwa heshima na taadhima kuu mgeni wa heshima nimkaribishe mjumbe wetu Mheshimiwa Orero atakayeongoza ratiba kutoka hapa. Asante sana. Kwanza baba, tumekukaribisha hapa Kibra. Tumetoka kule Raila Education Center na viongozi wote karibu wameongea, lakini hapa ni TVET Center TVC iko Toi, na unaona imejengwa na pesa ya CDF mpaka pahali imefika. Lakini kabla sijaongea, ninge recognize tu leadership ya Toi. Wale wako hapa, we have the chairman of Toi Market na the whole leadership. Muko hapa ama muko? Chairman, nusu dakika, please. Just say your name and I welcome us. Okay. Mheshimiwa Jacom, our Prime Minister and the AU Chair in waiting. My name is Joshua Gol, Chairman Toi Open Air Market. Number one is to appreciate your effort kwa mambo ya soko, ya ujenzi ya soko ya Toi. Ulikuwa hapo mwezi wa 6 last year na ulitupea msaada tukatumia very prudently. Number 2, uliorder our MCS kwa msaada ya kwa ujenzi wa soko. As we speak now, we have done public participation. The market is going to be constructed in the next few months. Shukrani kubwa sana kwa MCA wetu na wewe mwenyewe for your intervention each and every time when Toi has a problem. Asanteni sana Mheshimiwa Orero to be with us all the time. We are very grateful. Thank you so much. Asante sana, naona at least umejaribu. Ungekuwa now I would want to invite the principal of TVET to come and say a few words. Welcome, principal. Right Honorable Prime Minister Engineer Raila Odinga, Honorable Member of Parliament Kibra, Peter Orero Mwalimu, the Senator of Nairobi County, Edwin Sifuna, Honorable Members of Parliament present, Honorable Members of County Assembly present, the National Government Administration Officers, the Director TVET, the County Director TVET, the Head Teacher Toi Primary School, the Deputy Principals present, the Principals present, and all government officials present, all guests, and our children who've presented so well. Good afternoon. I want to take this opportunity to welcome each one of you here. Kibra TVC is a technical college that has been set up by the CDF with the help of the national government to help and to empower the youth of Kibra and the larger Nairobi and also the whole of Kenya. And here we have the facility that has been set up. As you have seen, it is well done, it is beautiful, and the structure is built to the standards. So we are grateful for the work done by the CDF. The current facilities include the following. We have 5 workshops.
We have 1 computer laboratory. We have 5 tuition rooms. We have 1 multi-purpose hall. We have 1 resource center. We have 15 offices, 6 washrooms. We have the following courses that we are going to be giving to start with: electrical and electronics engineering, engineering in civil engineering, welding and fabrication, carpentry and joinery, food and beverages, hairdressing and beauty therapy, fashion design, ICT, business studies, French and German. We are also in the process of processing the students. We have already received registration of students, 118 as per today, who have registered to be part of this great institution. 119, and I'm sure by the time we are through, we shall be more. And we are now uploading them in the COOPS portal so that they can be part of what the government is doing. And we are calling upon all our stakeholders who are here present and those who are going to be visiting us to take a share of our institution by supporting where they can, so that they can be part of the empowering of the youth and people within and without Kibra. The good news is that from May this year, we shall start training. And all the courses I've mentioned here have been, the ones who have registered, the 118, have expressed interest in all the areas that I have mentioned here. And for that, I want to say thank you very much. And in my presence, I would want to invite and to recognize the principals who are present with me this day. Wherever they are, feel appreciated. They are principals. And we also have the deputy principals who have also come to grace the occasion from technical colleges. We have also the principal, the head teacher, Toi Primary School. And I want to mention this, that Toi Primary School is the one that has given us a place to build our technical institution. And for that, Mr. Abongo, the head teacher, we want to appreciate that you have been able to give us that space. And also your deputy, Madam Gargalo, we appreciate so much. And for the children who have given us the presentations, thank you so much, because you've not disturbed us when you have been doing our thing. And for that, I want now to invite the director, TVC, the director, Dr. Opora, who is the in charge of State Department for TVET in Kenya. In that, karibu sana, director. Thank you very much, our chief guest today, the Right Honorable former Prime Minister, Honorable Engineer Raila Odinga, Honorable Senator Edwin Sifuna, the Honorable MP for Kibra, Honorable Orero Peter Ochieng, all Honorable Members of Parliament who are present, the Honorable Members of County Assembly present, the National Government Administration Officers that are here, all the senior government officials that have come, the principals, and all others, ladies and gentlemen, good afternoon. Our chief guest, allow me to read a speech that was given by Honorable Ezekiel Machogu, the Cabinet Secretary for Ministry of Education, who was supposed to be here. It gives me great pleasure for being accorded this great honor to grace this auspicious occasion of the launch of the Kibra Technical and Vocational College. I am particularly elated to note that Kibra is a home to thousands of hard-working youths who have over the years honed their diverse skills abate informally in various sectors of the economy. I can state without any fear contradiction that the growth of Kenyan economy is general, and in Nairobi economy in particular has benefited a great deal from the contribution of these great young men and women who daily commute to industrial area to run the many industries that are there.
ladies and gentlemen, allow me to thank His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, for his unwavering effort in ensuring that there is a technical and vocational college in every constituency in Kenya. To this end, we now have 253 constituencies that now are having a technical and vocational college. These TVCs are being developed using a first approach, and it is in the Kenya Kwanza government to ensure that each of the 290 constituencies in Kenya shall have a technical vocational college within the current medium-term expenditure framework period running up to the financial year 2025-2026. With this thoughtful and forward-looking intervention in Tibet, Kenya has been placed at a pedestal where we are competing with the best Tibet systems in the world. The upshot of this intervention is raising the number of Tibet institutions from 42 institutions in 2011 to the current 253, which are now comprised. We have a Kenya School of Tibet, we have 24 national polytechnics, 4 special need TTIs, and 224 TVCs, with an enrollment that has grown from 55,000 to 366,000 in the year 2024. Ladies and gentlemen, my ministry has been in a resolute journey to transform the training from the glacial, supply-driven to competent-based education and training approach. This approach has immeasurable advantages of the classical approach, which seems to lay a lot of emphasis on knowledge and rote learning, whereas a competent-based approach lays emphasis on outcome-based, hands-on, industry demand-driven learning. The CBET approach to training model allows the graduates to earn a living after attaining a short course as she acquired to the other competencies, and they can come back and accumulate competencies and get a full qualification. The Ministry of Education is working to equip the TVETs, including the Kibra TVC, with the state-of-the-art equipment to enable it to implement the CBET. In addition, adequate number of trainers will be provided and retooled to comply with the current industry standards. As far as collaboration and in training is concerned, we are working on a framework which will enable my ministry work collaboratively with the micro, small, medium enterprises so that we can make a concerted, coordinated contribution to the economy. Additionally, the program will mentor the Tibet trainees to enable them to be job ready as well as job creators. Kibra TVC is one of the institutions that will benefit from these collaborations. The ministry has rolled out implementation of recognition of prior learning policy. The recognition of prior learning policy allows those who have attained skills informally or in an active engagement in technical or industrial works to be assessed and be awarded respective certificates. The recognition of prior learning provides youths so trained informally in Juakali with the level playing field with their peers trained through the formal system. These youths are thus enabled to compete for skilled jobs with their peers who have gained their skills through the informal training. We have had many opportunities from developing countries seeking for skilled workers from this country, and having a certificate
is a requirement of evidence of one to possess such a skill. Recognition of prior learning certification is internationally recognized, and this will be provided by qualification awarding institution. Kibra TBC will be an assessment center for the recognition of prior learning and to be assessed by Tibet Authority. Ladies and gentlemen, the ministry has rolled out new funding model to enable all students who have completed basic education to transit to Tibet. The model allows those who are highly vulnerable to get more scholarships and less loan, and therefore not pay anything to access training. Those who are less vulnerable will get less scholarship but high loans. Thus, no one will be left behind in Tibet training. I urge all the parents to encourage their sons and daughters to take advantage of this and enroll in this institution. As I end, ladies and gentlemen, I would like at this juncture to thank the Member of Parliament for Kibra, Honorable Peter Ocheng Orero, for being a really Tibet hero. Honorable Peter Orero has gone out of his way and made sure that as the national government is making preparation to avail a budget for the establishment of Kibra TBC, he availed finances to kickstart and the establishment of the institution, and which we are officially opening today. Thank you so much, Honorable Peter Orero and the CDF for Kibra. Thank you. Asante. Asante sana, Director. Now, briefly, I would want the CDF committee. This is your project. Just come, no talking. Let's just come here. CDF, do we have CDF? Members of CDF? Baba, the CDF, we have developed a strategic plan for the next 5 years. We called the stakeholders, we had a caucus, we had a meeting, and later on we developed this. I would just wish that you come so that we hand over this strategic plan by the CDF. You know Mama Samaki? She represented the old man. That's Omuga, the secretary. Kerubo from Line Saba. Who ni old guard former secretary wetu. John Shikokoti. Huyu ndio CDF manager. Ali. Oh, thank you. I think that was it. I would wish now to invite the Secretary General of the party to come and make a few remarks. Bwana Sifuna, karibu. Asante sana Mheshimiwa Orero. Toi oye. Kwa sababu ya muda, kama katibu mkuu wa chama, kwanza nataka kuwatambua viongozi wote wa chama ambao wako hapa. MCAs wetu wako hapa baba, wasimame tafadhali tuwajulishe. Mnamjua Lawi Komanda, MCO wa Sarangombe. Matachi Tulo mnamjua kutoka Korogosho. Alafu vice chair wetu Mheshimiwa Jera. Vijana msonge nyuma kidogo ili. Naam. Kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Orero, mimi nataka kukushukuru kwa kutualika kwa hafla hii. Hawa wanatoi baba wanakupenda na wamefurahi kukuona hapa leo hii kwa sababu wewe ndio kiongozi wao. Mheshimiwa Orero, tafadhali endelea na miradi kama hii ili tuweze kusaidia watu wetu hapa Nairobi
waweze kupata mafunzo ambayo inahitajika ili waweze kupata kazi ambazo zinaweza kuwasaidia kuinua familia zao. Mheshimiwa Raila Odinga, we know you are a very busy man. Now you are an international figure, and the fact that you have chosen to spend the day with us here in Kibra in Nairobi, tunasema asante sana. Wale watu walikuwa wanasema baba ameenda, amepotea. Nimewaambia pale chini jana peke yake, baba aliamka akachukua wajukuu wake akapeleka shule. Baada ya hiyo akaita Wandai na wale wengine wanadko wakampatia report. Ikifika saa 7 baba yuko Kigali, Rwanda. Anakutana na mheshimiwa rais wa Rwanda, anamuomba kura na ametuambia Kagame atampigia kura. By saa 1 tunaona news na baba hapa Nairobi. Alafu saa hii leo ako hapa na sisi watu wa Toi kuzindua mradi wetu wa TVET. Simpigie mzee makofi. Kwa hivyo wale walikuwa wanasema baba ameondoka ameenda, hakuna mahali baba ameenda. Si mnamuona hako Toi saa hii. Kwa hivyo tunashukuru baba, umechukua muda kuja kushiriki na sisi hii hafla kuzindua hii miradi ya maendeleo. Na ukiona watu wanafurahia sana, wanasema tutaenda kukampenia baba huko nje, wanafikiria wanafukuza baba Kenya. Hakuna mahali baba anaenda. Na wengine hawajawahi ombea baba kura hata hapa Toi. Lakini leo wanatuambia wataombea baba kura Afrika. Kama hujui hata chairman wa Toi ndio tutakutuma uombee president wa Seychelles kura ya baba. Jameni, watu waache kusumbua baba. Baba, your name alone is enough to make you the chair of AUC. Watu wasitutishe hapa, wanatuambia hati tusipofuata laini, hati tuache kuwa viongozi wa upinzani, hati watanyima baba kura. Kura ya Ruto ni moja. Sisi tutaendelea kusimama na wananchi, tuseme kama vitu iko mbaya, tutasema ni mbaya. Wangapi wanasema tuendelee kushikilia hii mtu kwa moto mpaka apunguze bei ya maisha? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga. Wacha nirudishe microphone hii kwa Mheshimiwa Orero amkaribishe kiongozi wa walio wachache. Thank you very much. Asante sana katibu mkuu. Let us invite the majority leader, Bwana Wandai. Aya, asante sana Mheshimiwa Peter Orero na wananchi wote wa Toi na Kibra kwa jumla, mjambo. That Baba, you have got what we call a Midas touch. Dr. Pora recalled that we established a similar institution in Ugunja. And Baba came to open it 3 years ago. That institution, as we speak now, has got 1,500 students. That is what you call Midas touch. Whatever Baba touches, flourishes. Oh, come on. Sina mna hiyo? Baba akigusa tu kitu namna hii inaenea. Kwa hivyo hii shule, hii college itakuwa college ya kimataifa. Itakuwa college ya kimataifa. The most important thing, Dr. Pora and the principal, Madam Tabitha Maina, would want the government to invest adequate resources in these institutions. At the time of budgeting, we want to ensure that you have got enough money to address all the requirements of these institutions. Because NGCDF can only do a little bit. But the bulk of the work must be done by the ministry and the State Department of Vocational Training. Finally, sisi hatuna wasiwasi hata kidogo. Kama wanachama wa chama cha OD. Hapa ni ODM peke yake. Si hakuna chama ingine hapa? Hapa ni ODM. Na Nairobi nzima ni ODM. Sisi kiongozi wetu atabaki Baba Raila Amolo, mvua inyeshe isinyeshe. Si namna hiyo? Tuwe na giza ama iwe mchana, Baba atazidi kuwa kiongozi wetu mpaka tuhakikisha kwamba tumefika mahali tunapoelekea. Kwa hiyo haya na machache, asanteni sana wananchi wa Kibra na Mheshimiwa Peter Orero. Huyu ni mbunge shupavu. Huyu mbunge
ana msimamo kamili. Ni mtu yule ambaye ukienda naye safari hawezi kuacha barabarani, hata hakikisha amefika na wewe mwisho wa safari. Kwa hivyo muendelee kumshika mkono, aendelee kufanya maendeleo na nyinyi mkiwa ndani ya chama cha OD. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana majority leader. Huyo ndio majority wetu. Sisi ndio majority. Haya. Baba, sasa ni time yako, lakini before you come hapa mtaani kuna kijana amejitolea, amesema atataka kwa ambassador wa TVET. Atatembea kwa all the wards to recruit young boys and girls wale waendi college. Kuja hapa kijana, na hiyo kazi ufanye. Tunataka all young people. Huyu anaitwa Derek, amejitolea kuwa ambassador wa hii TVET, na atahakikisha vijana na wasichana wote Kibra wamejoin. Asante sana. Utasalimia tu, hauwezi ongea, salimia tu baba uende. Okay. Okay. Aya, kabla hujaongea baba. Aya. Kabla hujaongea, hawa MCS wamesema watapeana basari kwa wanafunzi watakuwa hapa kwa hii TVET wote. Na hata mimi nitapeana basari, na KCB pia watatuongeza kwa basari kwa hawa watasoma hapa. Haya, kila mtu tukaribishe baba sahi na msimame na tukaribishe baba. Haya. Toi hoi. Toi hoi. Asanteni sana. Sasa mimi nimerudi tena Toi. Toi hapa ni kama nyumbani kwangu. So I'm very happy that this is happening here in Toi. And I want to begin by congratulating Mheshimiwa Bunge wa Kibra kwa kufanya kazi muhimu kama hii. Mimi kifani, mimi ni mhandisi ama ni engineer. Kwa hivyo hapa, hii ndio kazi yangu hii. Hapa ndio mimi nina ujuzi zaidi. Na mimi najua umuhimu wa kazi ambayo imefanyika hapa. Vile hii inaweza kusaidia vijana wa eneo hii yote. This can be a game changer. Kuleta hii utaweza kupatia vijana ujuzi, ili baada vijana kuhangaika huko chini namna hii na hapa na pale, mwingine anatafuta bangi kuvuta, watakuja hapa na watapata ujuzi. Imparting skills hapa. Ukisoma ile manifesto yetu ya Azimio, mambo hii ya TVET imewekwa muhimu zaidi. Tena tulisema kwamba sisi tutatambua ujuzi ile ambaye mtu amepata hata kama yeye alikuwa hajasoma na ana certificate. Inaitwa recognition of prior learning. Na tulisema tuwapatie vile vile ma certificates. Manake kuna mwingine ambaye alikuwa anasoma lakini hakuweza kufuzu kupata certificate kule ya shule. Lakini baada hiyo akaenda na akasoma kazi na akapata ustadi. Kwa mfano yeye anajua kuchoma vyuma, yeye ana welder. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni mseremala, carpenter. Mwingine ni plumber. Mwingine ni anajua kazi ile ya uwashi. Is a masonry. Hayo yote anajua lakini hana certificate.
Sasa hao watu wanaweza kuja hapa na wanapewa certificate kurecognize ujuzi wao. Manake kuna mwingine ako na certificate ile ametoka kule, lakini ukipatia kazi hawezi kufanya, hajui kufanya. Lakini yule mwingine amesoma hiyo yeye mwenyewe, amefundishwa na mwingine pale, akajua kazi, anajua kuchoma chuma. Ukimpatia welding namna hii anachoma vizuri sana. Ukipatia yeye engine ya gari, yeye anaweza kutoa hiyo engine yote aweke pande hii, aweke pande hii. Hii ndio carburetor, hii ndio differential, hii ni yote ananyesha kila kitu yote. Yule mwingine ana certificate lakini hana ujuzi. Kwa hivyo hii ni muhimu sana. Tunataka vijana wetu wapate ujuzi na vile vile wapewe certificates ili wanaweza kutafuta kazi na kupata. Hii ni muhimu sana. So this is a very important thing. Na vile amesema hapa sasa wamejenga hapa, hii sasa ni mjengo tu, lakini ndani yake sasa nataka ziwe na vifaa vya kufundisha watu. You need to equip it properly. Equip it properly and then recruit people with knowledge who are going to come here to train the people, to impart the skills. So mimi nimewambia mimi niko tayari kupartner na wao kuwatafutia hao wale wote ambao wanaweza kuwasaidia hapa. Lakini muhimu zaidi ni serikali kuu ambaye iko pale, yuko na wizara ambaye inahusika, inatakana wahakikisha kwamba hii institution imekuwa properly furnished with proper equipment ya kusaidia, na vile vile walete walimu ambayo wana ujuzi kuja kusaidia watoto wetu hapa. Sasa hapa hiyo nilisema kule chini kule kwa shule huko Raila, kwamba elimu ni kitu muhimu sana. Elimu itasaidia vijana wetu. Maana tuko na vijana wengi ambaye wanaingia kwenye soko ya kutafuta ajira. Mashule yetu ukiangalia kila mwaka mitihani inafanywa, kianza huko ile ya primary, ya secondary na chuo kikuu. Kila mwaka sisi tunaingiza katika soko ya kazi watu karibu milioni moja. Watu karibu milioni moja. Serikali kuu iko na kazi 1700. Na hizo 1700 kuna watu ambao wameajiriwa pale. Ile mwenye inatokea kikiwa kama mtu amestaafu au mwingine amefariki. Hiyo ni 10% peke yake. 10%. Yani kila mwaka katika serikali kuu kuna vacancies 70,000 peke yake. Lakini watu ambao wanatafuta kazi ni milioni moja kila mwaka. Wanaingia kwa soko. Kwa hivyo mpaka tutafute njia nyingine ya kupatia hawa watu ajira. Na ajira mzuri zaidi ni self-employment. And self-employment, you will only be self-employed if you have got proper skills. Kwa sababu njia ya Tibet ni muhimu sana kwetu. Ili vijana, manake nilisema 60% ya our population ni vijana chini ya miaka 35. Hiyo youth can be a blessing or a curse depending on how you make use of that youth. If they are not imparted skills, then they become delinquents, drug addicts, criminals. But if they are given skills, then they become a source for wealth creation. Unaweza kutumiwa kutengeneza, kuzalisha mali. Nataka vijana wetu wawe wote wanaweza kuzalisha mali, sivyo? Hiyo ndio ilikuwa ni madhumuni wetu sisi kama Azimio. Na kama tungekuwa kwa serikali wakati huu, mambo yangekuwa tofauti sana. Wale ambao walikuwa nasema mambo ya mahasla, sasa wamesahau mambo ya sahasla. Lugha yao sasa imebadilika. Lakini sisi tutaendelea, maana yake maisha mpaka yaendelee, mpaka tuzidi kusaidia watoto wetu. Kwa mimi natoa shukrani sana kwa mbunge wenu kuangalia mbele, mwalimu
Yeye ni mwalimu ambaye anajua maana ya elimu. Ndio sababu yeye anafanya haya yote. Kwa hivyo natoa hongera sana kwa Bwana Orero kwa kazi ambayo anafanya. Nishike mkono yake. Alikuja asubuhi leo kwangu nyumbani, akanieleza mpango yake yote yako naye hapa Kibra. Kasema hiyo ni tiki. Endelea namna hiyo. Endelea namna hiyo. Sawa sawa. Sasa mimi niko na nyinyi. Hakuna mali mimi naenda. Mimi niko hapa. Hapa Kibra ndio kiherehere ya siasa ya Kenya. Kipima joto ya siasa ya Kenya. Ndio kupima joto ya siasa ya Kenya wanaenda Kibra. Hapo ndio utajua. Watu wa Kibra ni watu ambao wanapenda ukweli. Wanapenda haki. Kama unakuja na upole na unataka ni watu wajadiliane, tayari. Lakini kama wewe ni mtu wa fujo na unakuja na kifua, tuko na dawa yako vile vile. Tunasema kama ni mbaya ni hapa Kibra. Mimi nataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa Kibra kwa kujitokeza wakati tulisema mambo ni mbaya. Walikuja wakijaribu yale yote, lakini hakutoa ukifua dafu. Ikawalazimisha wakati chini waongee na sisi. Sasa jana waliniletea mimi ripoti. Waliletea mimi ripoti. Wengine wakapelekwa kwa Ruto huko. Sasa tumebakia na kutekeleza hiyo ripoti iwe implemented. Na sasa mimi nitahakikisha kwamba Bwana Ruto amefanya kazi yake pande ile na mimi nimefanya yangu pande hii. Sawa? Tulisema mambo mengi sana. Nimesema tunataka kuhakikisha kwamba ile tume mpya ya uchaguzi, hatutaki Chebukati tena. Hatutaki Chebucheta saba. Mpaka wawe watu ambaye sisi wenyewe tuna imani nao, sio? Pile ile sava pale kura iliingia, nataka ifunguliwe, ikaguliwe. Sawa sawa? Tunataka namna hiyo. Tatu, vile sisi tumesema vyama vyetu vibaki hivyo. Azimio, ODM, Wiper, Jubilee, DAP na Kenya, wale wote vyama ambao ziko ndani ya Azimio zibaki namna hiyo. Kama wewe ulichaguliwa kwa Azimio, wewe uko na kandarasi ya miaka 5, utabaki ndani ya Azimio. Na kama wewe umeshikwa na umalaya ya siasa, unataka kutoka uende pale nyingine, tunarudi na wewe kwa debe. Si namna hiyo? Inaeleweka vizuri? Si ndio? Mimi niko hapa. Mimi nitazuru Afrika nikaongea na viongozi wa Afrika juu ya mambo ya maendeleo ya Afrika, na mimi nitawaambia yale mimi nitaweza kuwafanyia kule, lakini mimi niko hapa manake hiyo uchaguzi itafanyika mwaka ujao mwezi wa 2. Nikipata nitakwenda Addis Ababa, lakini Addis Ababa ni hapa tu. Nakula breakfast Nairobi, lunch nakula Addis Ababa, dinner narudi tena Nairobi hapa. Na mkiniita nitaitika. Sawa? Nikiitwa nitaitika. Nikiitwa nitaitika kutumikia wana Kenya. Kutumikia
kutumikia, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia, kutumikia, kutumikia wana Kenya. ODM.